You're beyond getting started. Tudom, hogy sokan közületek már elindultak, vagy most indulnak. But even though you're beyond that, you have people who are getting started. Hogyha te már túl vagy az induláson, vannak biztosan olyan embereid, akik most indulnak. And one of the things that happens is the longer you're in network marketing, the more you forget those beginnings. És az a helyzet, hogy minél régebb óta vagy a hálózatépítésben, annál inkább elfelejtjük a kezdeteket. And we need to remember that with new people, we need to keep it very basic. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy az új emberekkel nagyon alapszinten kell tartanunk a dolgokat. Okay, so we're going to launch our business. Elindítjuk az üzletet. In the first 48 hours that someone comes in the business, Az első 48 órában azután, hogy valaki csatlakozik az üzlethez. we want them to join and we want them to order product. Azt szeretnénk, hogy csatlakozzanak és megrendeljék a terméküket. Are you aware that if someone comes in with just a starter kit, Tudjátok, they are not necessarily a part of your team? Tudnotok kell, hogy ha valaki csak egy starter kittel csatlakozik, attól még nem feltétlenül a csapatok tagja. They aren't a part of your team until they become a distributor, which means in 1 month they have done 100 CV. Egészen odáig nem tagja valójában a csapatnak, amíg nem válik disztribútorrá, egy hónapon belül 100 CV pontos rendeléssel. So the easiest way is to just start with a starter pack. And go ahead. A legegyszerűbb, hogyha egyből egy csomaggal csatlakozik. Because if you think about it, what business would you ever get in and never try their product? Gondolj bele, mihez csatlakozol, milyen az, hogy csatlakozol, de soha nem próbálod ki a termékeket. Do you think McDonald's would want you as a franchisee if you weren't going to buy product? Gondolod, hogy a McDonald's akarna téged franchise partnernek, hogyha soha nem próbáltad a terméket? And so you want to, over time, if you can't afford initially, you want to, over time, try all the products. Hogyha az elején nem is engedheted meg, de idővel próbálj ki minden terméket. So that you can be able to answer questions from a personal point of view. És így személyes tapasztalat alapján tudsz majd válaszolni a termékeket illető kérdésekre. For example, when somebody calls me and says, I had a reaction to the skincare. Például, ha valaki azt mondja, hogy allergiás reakciót váltott ki a termék, I can tell them, so did you use the cleanser? meg tudom kérdezni, hogy használtad a lemosót? 99% of the time they will say yes. 99%-ban azt fogják mondani, hogy igen. And 99% of the time that's the issue. És 99%-ban ez a helyzet, ez az ok. If someone has sensitive skin, ha valakinek érzékeny bőre van, our cleanser has alpha hydroxy, it has an acid in it. And it sometimes will be irritating. So if someone has that, tell them stop using the cleanser and see if it doesn't clear up. A cleanserben van egy alfa-hidroxi sav, ami hámlasztja ugye a bőrt, és hogyha valakinek érzékeny bőre van, akkor erre reagálhat érzékenyen. Ilyenkor az a tanács, hogy hagyja abba a használatot, és elmúlnak a problémák. And so I know that because I had that. Tudom, mert én is megtapasztaltam ezt. They can use the cleanser, but they need to start off about every other day. Tudják használni a lemosót, csak az elején minden másnap kezdjék el használni. Okay. You want to enroll in AutoShip. Szeretnéd, hogy a munkatársaid csatlakozzanak az autóshiphez? There are two kinds of AutoShip, conditional and unconditional. Kétféle autóship van, feltételes és feltétel nélküli. Unconditional AutoShip means it ships every month on the same day. A feltétel nélküli azt jelenti, hogy a hónap minden napján ugyanazon a napon küldik a terméket. Conditional AutoShip means if you have customers ordering in your number,
if you get to 60 CV, it won't ship. A feltételes pedig azt jelenti, hogy ha vannak olyan vásárlóid, akik rendelnek, és a te pontértékedbe számít bele, akkor nem fog az autóshipper érkezni. You have to go in and cause it to ship. Neked kell bemenned és leadnod a rendelést. If you miss the 60 CV in a month through your number, you do not get paid and your points will flush. Hogyha nem teljesíted a havi 60 pontértéket, akkor nem kapsz jutalékot, és a pontjaid elvesznek. Now, if somebody's just a customer, doesn't care about making money, they don't have to be on auto-ship. Hogyha valaki csak vásárló, nem érdekli azt, hogy pénzt keressen, akkor nem kell autóshipben lenni. But if money is why you're here, this will save you from missing a paycheck. De hogyha azért vagy itt, hogy pénzt keres, akkor ez fog megmenteni attól, hogy esetleg ne kapj fizetési csekket. We have 3 products that change how you look. One is skincare, one is instantly ageless, and one is our weight loss Zen. 3 olyan termékünk van, ami megváltoztatja azt, hogy majd nézel ki. Az egyik ugye a Luminous, a másik az Instantly Ageless, és a Zen a harmadik. So I would tell you that you should take, even if you don't think you'll ever use it, take a before picture. Hogyha úgy gondolod, hogy nem is fogod használni ezeket a termékeket, akkor is készíts egy előtte képet. Face. Az arcodról. Body. És az egész alapos testet. I took a before picture before I got on Zen. Készítettem egy ilyen képet, mielőtt elkezdtem használni. Nobody will ever see that before picture. Ever. Senki nem fogja látni ezt a képet. But I did lose 14 pounds. De fogytam 14 fontot, az mennyi kilóval? 7 kiló. I have no idea. 7 kiló. 8 kiló. I don't have anything. Okay, so take your before picture and just keep it for yourself. I will tell you there is a woman in the United States. Készíts egy előtte képet, tartsd meg csak magadnak, van egy hölgy az Egyesült Államokban. Paula, did Becky do it on Instantly Ageless? She did, didn't she? Becky Hurley is now a diamond. Do you know how she went from very low down here to emerald? She did a video on Instantly Ageless of herself. Put it on social media. Most Gyémánt a hölgy, gyorsan lett a nulláról smaragd, és smaragdként készített egy videót az Instantly Ageless-szel, feltette a közösségi oldalakra. And got millions of hits. És több millió lájkot kapott. And her business, she went to Emerald predominantly on customer volume. És ezzel rövid időn belül I know, it's unbelievable. She's born. szintett lépnek. So now she has to build a business though. It's tougher, you know, but she did a good job, you know. She Nagyon had, munkát végzett, vásárlókból lett smaragd, most viszont ugye hálózatot kell felépítenie. okay, you need to go to your, if you have not been in your back office or you go back there and you think, oh, I don't get this, you've got to go back there and just go through everything, see what's there. There's a lot there for you. Menj be a háttérirodákba, nézd meg, lehet, hogy azt gondolod, hogy ezt te sosem fogod elérni, menj be a háttérirodába, nézd meg, nagyon sok minden van ott. Now, the next one is, I want you to understand something. If you talk, network marketing has its own language. Van egy dolog, amit szeretném, hogy megértsetek, a hálózatépítésnek megvan a saját nyelvezete. Upline, downline, binary. Felső vonal, alsó vonal, bináris. Professional people or people not in network marketing do not understand those terms. Akik nincsenek a hálózatépítésben, normál iparágból jöttek, nem értik ezeket a kifejezéseket. So if I am talking to someone not in network marketing, ezért, hogyha valaki olyannal beszélek, aki nincs a hálózatépítésben, we call your upline your support team. akkor a felső vonalat támogató csoportnak, csapatnak szoktuk nevezni. Your downline is a team you are building. Az alsó vonal pedig a csapat, amit te építesz.
Try not to use upline and downline because they don't understand that. Ne használd a felső vonal, alsó vonal szavakat, mert nem fogják érteni. So this last one says connect with your upline support team. Just drop upline, say support team. Amikor ezt mondom, például ennél a mondatnál, hogy légy kapcsolatba a felső vonali támogató csapatoddal, ha egy új emberrel beszélsz, akkor hagyd ki a felső vonalit, és csak mondd azt, hogy támogató csapat. One of the best things about network marketing is the people who are in your upline support team have a vested interest in your success. If you don't make money, they don't make money. Az a jó dolog a hálózatépítésben, hogy a felsővonali támogató csapatodnak anyagi érdeke befektetni a te sikeredbe, mert hogyha te nem keresel pénzt, akkor ők sem keresnek pénzt. And most important, és a legfontosabb, become an executive. Válj executív vezetővé. Your income is limited until you become an executive. Az executív szintig korlátozottak a jövedelem szerzési lehetőségei. So what you need to do is you need to sponsor one person on your right team, one person on your left team, who begin with a package or who do 100 CV in orders through the month. Amit tenned kell, szponzorálj egy embert a jobb oldalra, egy embert a bal oldalra, akik vagy csomaggal indulnak, vagy egy 100 pontos rendelést leadnak egy hónapon belül. Again, your support team can help you. A támogató csoportod tud segíteni ebben. Okay, in building your team, csapatod építése, you have to have people. Kell, hogy legyenek embereid. So let's think about this. Gondolkodjunk egy kicsit ezen. There are two kinds of people. Kétféle ember létezik. People you know, olyanok, akiket and ismersz, people you don't know. és akiket nem ismersz. So, we begin, you don't have to, but we began with the people we know. Neked nem kell ezt követned, de mi azokkal az emberekkel kezdtünk, akiket ismertünk. In the beginning, I was a high school teacher. A kezdetekkor én egy főiskolai tanár voltam. I wasn't making any money. Nem kerestem túl sok pénzt. So I went into the financial business. Ezért átmentem a pénzügyi területre. I sold stocks and bonds and investment products. Kötvényeket, részvényeket, befektetéseket árultam. Then I became a manager of a firm. Aztán egy vállalat igazgatója lettem. Then I owned my own firm. Aztán saját céget indítottam. But when I first got in that business, do you know what the guy said to me? De amikor először csatlakoztam egy üzlethez, tudod, mit mondott az a srác? Make a list of 100 people. Írj egy listát 100 emberről. That's what they tell you to do, is make a list of 100 people. Ez az, amit fognak neked mondani, írj listát 100 emberről. So, what we did when we came here, when I came here, Paula was my sponsor. That's how I got in network marketing. Paula was an investment client. Én úgy kerültem a hálózatépítésbe, hogy Paula volt a szponzorom, az egyik ügyfelem volt. And I had not told her how much I hated the investment business because she was a client. És neki nem mondtam el, hogy mennyire utáltam azt a munkát, mert hát ugye az ügyfelem volt. But I realized I could do this. I could do network marketing, and I could make the kind of money I was making in the investment business. De rájöttem, hogy ezt az üzletet én is tudnám csinálni, és tudnék annyi pénzt keresni, mint a befektetésekkel. And it would be a lot less stress. Sokkal kevesebb stresszel járt volna. So I made a list. Tehát megírtam a listámat. Now, I didn't contact everybody on that list. Nem hívtam fel mindenkit arról a listáról. Because there were people on the list I didn't like. Meg voltak rajta olyanok, akiket nem szerettem. And there were people on the list that, you know, I had no ambition. És voltak olyanok, akikkel nem szerettem volna dolgozni. But let me give you an example. Let's say I know this lady. De mondjuk, hogy ismerem őt. But I don't like her. De nem szeretem őt annyira. But when I went to put her name on the list, she reminded me of this lady. De amikor felhívom őt, akkor ő bemutat a másik hölgynek. And she's the one that could do great things.
és ő az, aki az áttörést tudja hozni. So it doesn't mean you're going to call all these people or you're going to contact. All it means is you're trying to spark things in your brain that makes you remember some people you know who may have told you at some time how much they hate their job or how they need more money. I'm sorry. Lehet, hogy nem hívsz fel mindenkit, de lehet, hogy arról az emberről eszedbe fog jutni valaki, akit viszont felhívsz, és gondolj csak bele, hogy hányan mesélték neked, hogy nem szeretik a munkájukat. Also, we could do referrals. Ugyanúgy kérhetünk ajánlásokat is. Okay? She ends up not interested in the business. But I ask her who she knows that might be, and she gives me this gentleman's name. Lehet, hogy őt nem fog érdekelni az üzlet, de ajánlja nekem a fiatal embert, akit viszont érdekelni fog. And the best thing about that is, when I call him, I use her name. És a legjobb dolog, hogy amikor felhívom az úriembert, akkor a hölgy nevét fogom használni. And my guess would be most of you are on social media. You will meet people there, but you have to develop a relationship with them through that medium before you start pitching them on a business. Nagyon sokan biztos vagyok benne, hogy fenn vagytok a közösségi oldalakon, itt is tudsz kapcsolatokat kiépíteni, de nagyon fontos, hogy előtte építsd ki a személyes kapcsolatot, mielőtt az üzlettel kezded megkeresni az embereket. Because the bottom line is, people get involved with you in your business because they like you, they trust you. Mert a lényeg az az, hogy az emberek hozzád fognak csatlakozni azért, mert szeretnek, kedvelnek, vagy bíznak benned. So that's the key, is building those two things, building a relationship. And they'll not only get in with you, but they'll stay in with you. Tehát ez a két legfontosabb dolog, építs kapcsolatokat, és ne csak az lenne a lényeg, hogy csatlakozzanak hozzád, hanem veled is maradjanak. Okay, you can contact in any number of ways. You can contact using a script, you can contact. The most important thing is you contact on what is their personal interest. Nagyon sokféleképpen léphetsz kapcsolatba, vehetsz fel a kapcsolatot az emberekkel. A lényeg az, hogy úgy keresd meg őket, ami az ő érdekét szolgálja. Because your motivations for doing things change as you become more financially independent, as you become older, things begin to change. Mert a motivációd az változhat, ahogy sikeresebb leszel pénzügyileg, szabad leszel, ahogy idősebb leszel, ezek a dolgok változhatnak. Mine have changed. Az enyém is változott. You know, I went through, because I didn't make any money, and I came from a family that had no money. Nem volt pénzem, olyan családból jöttem, ahol szintén nem volt pénzünk. Initially, money was my issue. Az elején nekem a pénz volt a motiváció. But then when I got in network marketing, what became more fun for me is to watch you make money. De aztán, ahogy haladtam előre a hálózatépítés során, ami sokkal élvezetesebb lett, az az, hogy hozzásegítselek téged pénzt keresni. That's what I liked about teaching. I liked watching people come in and grow during the years I do that. Tanításban is, hogy jönnek emberek, és látom őket növekedni. So today, people ask Paula and I all the time, why don't you retire? Sokszor meg szoktuk kapni azt a kérdést, Paula és én, hogy miért nem megyünk még nyugdíjba. First, I would be bored to death. Az egyik dolog, mert halálra unnám magam. Second, here's what happens to me. This is my front line. A második dolog, nézzük, mi történt velünk, ez az én első vonalam. And about a half of them, let's say, are working. And I want to see them get successful. És mondjuk, hogy a fele ezeknek az embereknek dolgozik, én őket akarom sikeresnek. But then what happens is they sponsor these people. Now I get to know them. So they get to be successful. Ooh, but now I want to see you all get successful. Aztán az történik, hogy ők szponzorálják a második vonalat, ők is sikeresek akarnak lenni, megismerem őket is. So there's always somebody you're trying to help. And what is the most important thing is I like it. Mindig van valaki, akit sikeressé szeretnél tenni, és hát ugye nagyon-nagyon szeretem ezt. So what you want to do is when you sponsor people, try to find out what they want and concentrate on that. So, amikor szponzorálsz valakit, akkor tudd meg, hogy neki mi a motivációja, és ebben segít.
So maybe her thing is she really wants to travel. So then when you talk to her about the business, you're talking to her about your ability to travel here. Neki lehet, hogy éppen az a motivációja, hogy utazni szeretne, ezért amikor az üzletről beszélsz, akkor beszélj az utazásokról. So they want something and you have a solution to it. Tehát ők akarnak valamit, és neked van erre megoldásod. And when you first talk to them, your goal is not to tell them all about the business. Your goal is to set a time to talk about the solution. So they go back thinking, ooh, I can't wait to figure out what they're going to tell me. Tehát amikor legelőször beszélsz velük, akkor nem az a cél, hogy mindent elmondjál, hanem amikor találjatok egy olyan időt, ahol a megoldásról tudsz beszélni. Így gondolkodni fognak, hogy vajon miről akarnak nekem mesélni. If you're taking notes, here's what you want to write down. Your first contact is a conversation, not a presentation. Hogyha jegyzetelsz, akkor itt jön egy dolog, amit mindenképpen írd le. Az első beszélgetés, az csak egy beszélgetés, az nem prezentáció. The most important thing when you get started is the last thing here, which says, let someone help you as you begin to show the business. Az elején, amikor elindulsz, akkor a legfontosabb dolog az az, hogy hagyd, hogy valaki segítsen neked elindulni, csinálni az üzletet. So that could be your sponsor. If your sponsor doesn't know any more than you do, their sponsor, or videos, websites, webinars, calls, any number of things. Ez az elején lehet a szponzorod, hogyha a szponzorod mondjuk nem aktív már, akkor a felső vonalból valaki, de lehetnek akár webináriumok, konferenciák, videók, bármi. And I know Tibor is working on a really simple little process, which I don't know where he is. He's not in here, but which does something. No, I'm only teasing. So don't say that. He's not here, but he's working on something for all of you that will make it easy. És tudom, hogy Tibor is éppen dolgozik valamin, ami ezt az egész folyamatot nagyon egyszerűbbé fogja tenni nektek. So here's another thing. Once you show somebody the business, do not leave that conversation or presentation without setting the next time to talk. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor bemutatod valakinek az üzletet, akkor nehogy úgy fejezd be ezt a prezentációt, hogy nem egyezteted le a következő találkozót. Tehát mindenképpen egyezted le. So here's an example. Itt egy példa. Let's see. What I would say to you would be, let's say you say to me, I want to look at the website. Mondjuk azt mondod nekem, hogy szeretném megnézni a weboldalt. And then I would say to you, when do you think you'll have a chance to look at that website? Meg fogom kérdezni, hogy mikor lenne lehetőséged megnézni a weboldalt. And you say sometime in the next couple of days. Hát valamikor a következő pár nap folyamán. So I say, well, why don't I give you a call on Wednesday? Mi lenne, hogyha felhívnálak mondjuk szerdán? And see if you have any questions. És hogyha van bármi kérdésed. And that way, and then we can see if there's anything else you need to make a decision. És akkor meg tudjuk nézni azt, hogy van-e még valami, amit tudni szeretnél, mielőtt döntést hozol. So what I've done, because I said I'll call on Wednesday. Hát így magamat helyeztem helyzetbe, mert lebeszéltem egy telefonhívást szerdára. And secondly, I have told them I want a decision. És a második, hogy tudattam vele, hogy döntést várok tőle. No's are better than maybes. A nemek sokkal jobbak, mint a talánok. Because maybes keep you hanging on forever. Mert a talánok azok örökké ebben a várakozó álláspontban hagynak téged. And if you don't have the answers, then you set up the time for these people to talk to your sponsor, who does have the answers. És ha nem tudod a válaszokat, akkor pedig hozz össze egy olyan időpontot a szponzoroddal, aki tudja a választ a kérdésekre. When you enroll your first person, amikor csatlakozik hozzád az első ember, and if you've obviously most of you probably have already done that, but when your people enroll their first person, you make sure that you are talking to them, or you've already set up which team they want this person on, because you don't want mistakes. Legtöbben már ezen valószínűleg túl vagytok, de hogyha az emberekhez csatlakoznak az új emberek, akkor mindenki
legyen meg a következő időpont. Könyvük, mit a last part? Because you know what you want to be sure is they've got their system set to either go to the right or the Mert left. azt szeretnéd, hogy mindenképpen meglegyen nekik a rendszer, ami szerint elindulnak. Okay, so now let's talk for just a couple of minutes about making money. De hadd beszéljek egy pár percet arról a pénzkeresetről. How many of you are here to make money? Hányan vagytok itt, akik pénzt akartok keresni? Okay, so this is like any other business. There are ways to get to that money quicker. Sok üzletben azt az utat keresik, hogy hogyan tudják gyorsabban megkeresni ezt a pénzt. Okay, so your first step is to start with that product package because you're not eligible to make any money until you've got that 100 CV. Hát az első lépés, hogy vásárold meg a termékcsaládot, termékeidet, hiszen amíg nincs meg a 100 pontod, addig nem vagy jogosult pénzt keresni. We have a variety of packages. Vannak többféle termékcsomagjaink, All prices. mindenféle áron. We are not a one-size-fits-all company. Nem olyan cég vagyunk, hogy mindenkire ugyanazt a sablont akarjuk ráhúzni. If I look at somebody's business and all they have done is brought people in with the biggest package, Hogyha ránézek valakinek az üzletére, és azt látom, hogy mindenkit ugyanazzal a legnagyobb csomaggal hoznak be, or I look at somebody's and all they've done is bring people in with the smallest package, vagy azt látom, hogy mindenki a legkisebb csomaggal csatlakozik, I'm not excited about either one. nem nagyon hoz izgalomba ez a személy. Because it means they're making the decision for these people. Mert ez azt jelenti, hogy ő hozza meg a döntést az emberek helyett. The idea is I talk to you. I find out what is it you want in the business. What are your financial possibilities? How much commitment are you going to make? A lényeg az, hogy beszélek veled, megpróbálok rájönni, hogy mit akarsz, milyennek az anyagi lehetőségeid. Most people who come in with a basic pack only sponsor people with basic packs. They couldn't afford anything more than that, so they assume no one else can either. Általában, aki basic csomaggal csatlakozik, utána csak basic csomagosokat fog csatlakozni, mert ha ő nem engedheti meg magának, azt feltételezi, hogy mások sem. And people who only sponsor people with the most expensive pack lose a lot of people along the way because they can't afford that. Aki viszont a nagy csomaggal csatlakozik, az nagyon sok embert el fog veszíteni útközben, mert sok ember nem engedheti meg a legnagyobb csomagot. The first company I was in Az első cég, amelyben voltam, is the one that Paula and I ultimately formed a partnership in. ez volt az első, ahol először a partnerként működtünk együtt Paulával. And Paula, part of the reason we did that is they had asked Paula to come to Europe to open the United Kingdom. És Paula ekkor jött Európába hívni az Egyesült Királyságot. The first gentleman that became the top position in Europe Az első úriember, aki a top pozíciót elérte Európában, was a 26-year-old egy 26 éves young guy with no money. Srác volt, nulla pénze. Drove a little car, tiny little, it was a mini. Vett egy kis autót, egy kis minit. He said the boot wouldn't close, but I think the trunk wouldn't close. He had the trunk wired closed. De így le kellett tekerni a... Didn't own a suit. Didn't own a suit. Nem volt még öltönyesen. And could not come in with any money. És nem tudott csatlakozni, semmi pénze nem volt csatlakozni. He became the first national marketing director for that company in Europe. Ő lett az első országos direktor abban az So évben. there are exceptions. Mindig vannak kivételek. And you want to keep an eye out for that. És tartsd nyitva a szemedet ezekre. The decision on the package, it has to do with their finances and their goals. A csomagnak az ő céljaikon és anyagi lehetőségeiken kell múlni. Okay, we've already talked about being on ownership. Már beszéltünk az autósik fontosságáról. We already talked about becoming an Az executive. exekutívbe válásról is beszéltünk. This is what it looks like
You've got a left team, Így néz ki a csoport, van egy baloldali csoportot, a right team. egy jobboldali csoportot. A is the first person you sponsor, B is the second, they each sponsor one. Az A az első ember, akit szponzorálsz, a B a második, mind a ketten szponzorálnak egy-egy ember. Everybody's done at least 100 CD in a month, which can be a package or... Teljesítette egy hónapban legalább a 100 CV pontot csomaggal vagy vásárlással. You are an executive and now you are eligible for all the commissions. Exekutív vezető vagy, és jogosult vagy minden bónuszt megkeresni a tervből. Okay, then your goal is to help those two people become an executive. Most a célod az, hogy ezt a két embert is segítsd exekutívvá válni. And then as they go, their goal is to help their people become executives. Aztán pedig az ő céljuk az lesz, hogy a saját embereinket is segítsék. No matter where you sit, you continue to sponsor personally. Go ahead, I'm sorry. És teljesen mindegy, nem számít, hogy hol ülsz most, milyen szinten vagy most, folyamatosan folytasd a szponzorálást, személyes szponzorálást. We had a meeting last night with Sapphires and Above. Tegnap volt egy találkozónk a zafír és magasabb szintű munkatársaknak. And this question came up. What do we do? Do we work with our team or do we sponsor personally? És felmerült ez a kérdés, hogy hogyan dolgozunk, a csapatokkal dolgozunk, vagy újakat szponzorálunk. You do both. Mindkettőt, még mindig. In the beginning, more of your time is in your personal sponsoring. Az elején a munkád nagy része a személyes szponzorálásra A irányul, smaller percentage in helping your team és kisebb százalék megy a csapatmunkába, because you have a small team. mert még kicsi a csapatod. By the time you get where we are, then what you're doing is you're spending a lot of time helping build the team, but you still have a percentage of your time you personally sponsor. De idővel, ahogy eljutsz oda, ahol mi vagyunk, nagy lesz a csapat, így az idő nagy része a csapat segítésére, támogatására megy el, de ugyanúgy személyesen is folytatjuk a szponzorálást. First, because you set an example. Először is azért, mert példát kell mutatni. You know, people that you sponsor tend to come to believe, for some reason, they're all you've got. All you've got. The people you sponsor. Azokat, akik te személyesen szponzorálsz, azt gondolják, hogy kind of all you have. They're everything that you have. hogy ők mindent meg fognak kapni, ami van, minden segítséget. So just so they don't get too sure of themselves, you bring some new people in, and then they realize, ooh, somebody could get ahead of me. És amikor azt látják, hogy te hozzal be új embereket, akkor rájönnek, hogy ha itt valaki elém került, vagy mellém került. Now, we also have a bonus called the matching bonus. Van egy bónusz, a matching bónusz. So here's how it works. Nézzük, hogy működik ez. This is my front line. Ez az én első Well, vonalam. wait, let's just do it easier. Let's say these three people are my front line. Mondjuk ez a három ember az én első vonalam. Okay, on whatever they earn as team commissions, I earn 20% and have the potential of earning 30%. Amit ők keresnek csapatjutalékként, azután én kapok 20% matching bónuszt, és van lehetőségem 30%-ot kapni. So, she makes $100 a month. Ő keres $100 a csapatjutalékként egy hónapban. My bonus is somewhere between $20 and $30 a month. Az én jutalékom, vezetői jutalékom ezen 20 és 30 dollár között lehet. She makes $1,000 a month. Ő $1000 keres. Now my bonus is between $200 and $300. Most az én bónuszom 200 és 300 dollár között van. She makes $10,000 a month. Ő $10,000 keres egy hónapban. Now my matching bonus on her is between $2,000 and $3,000. Az én vezetői matching bónuszom 2000 és 3000 dollár között van. Alright, then Az ő jutalékán. these people sponsor a second level, Aztán ezek az emberek szponzorálnak egy második szintet. and I get 15%. És And then they sponsor a third level, ők and I get 10%. a harmadik szintet, onnan kapok 10%-ot, 5%, és aztán 5%, 5%, 5%. 5%-ot. Nothing. Aztán semmit már. It goes 7 levels, and as you advance in the company, you pick up more and more levels. Ez 7 szintig terjedhet, ahogy haladsz előre a kompenzációs tervben, egyre több és több szint után járnak ezek a matching bónuszok. So let's say now that this
are the people that are in my business, right here. Tegyük fel, hogy ez a csapat az én csapatom, az üzletemben. But wouldn't it have been better if I had sponsored everybody here? De sokkal jobb lenne. Everybody was in my business, and I was earning a matching bonus on everybody. De sokkal jobb lenne, hogyha mindenkit itt az első sorban szponzoráltam volna személyesen, és akkor az egész terem az én csoportomban lenne, és matching bónusz kapnék mindenki után. That's why you keep sponsoring. Na ezért szponzorálsz személyesen tovább. Because in the end, for the people at the top or money earners, mert a végén, amit a csúcson keresnek az emberek, the matching bonus is where they make the most money. A legmagasabb pozíciókban a matching bónusz az, amiből a legtöbb jutalék jön. And you know what's good about that matching bonus? Tudod, mi a jó ebben a matching bónuszban? It gives those people a reason to help all of us. Az az, hogy érdekelté teszi, okot ad, hogy segítsünk másoknak. And the other thing is you're going to have attrition. People are going to leave. No, they will leave. Attrition means they're going to leave. Lesz egy lemorzsolódás, néhányan el fognak menni. Not everyone who comes in is going to stay. Nem mindenki fog veled maradni, aki csatlakozott. And the reasons are varied. You know, they don't like it, they get mad at somebody, something doesn't go well. A lot of times it's that they're not working. Az okok nagyon változóak lehetnek. Személyes problémák, összevesztek valakivel, nem tudták működtetni az életükben ezt. And then the final thing on these things, the first steps to making money is to get the staff out. És az utolsó dolog, az első lépések közül az az, hogy legyél szakvévezető. And that means you sponsor 12 people personally and they all become an executive. És ez azt jelenti, hogy te személyesen szponzorálsz 12 embert, aki executive lesz. And the thing that's important about that is that position sets you up to really start making money. És az érdekessége ennek a szintnek, hogy ezen a szinten kezdesz el igazán pénzt keresni. So the quicker you get there, tehát minél gyorsabban jutsz oda, the quicker you make money. Annál gyorsabban keresel pénzt. Okay, what time is this at? 3? Okay, I'm gonna run through this because Paula, it's hard. It's hard when you do this because your things are set for so many hours or so many minutes, but when you translate, it's I'm not sure. Elég nehéz, amikor a prezentáció el van készítve egy bizonyos időtartamra, és a tolmácsolással ugye ez tovább tart. So now what I want to do is I want to give you the pictures of what these things look like. Most szeretném képekben megmutatni nektek, hogy ez hogyan néz ki. So, this is what executive looks like, right? Így néz ki az executive szint. If you have cell phones and you want to take pictures, feel free. Hogyha van telefonotok, akartok fotózni, akkor nyugodtan. You did 100 personal volume. Let me tell you. Neked megvan a 100 pontod. I always get mixed up. Are we on CV or BV here? Is it called CV? Okay, commission volume. Okay, commission, because every company uses different names, and I get it. PV means personal volume. PV means that 100 goes through your ID. A PV az személyes forgalmat jelent, ami azt jelenti, hogy a te kódszámod alatt jön létre az a forgalom. So, this is what an executive looks like. Így néz ki az executive szint. This is what a J looks like. Így néz ki a jáde szint. So a J has 4 people, each of whom are executives. A jádénak van 4 embere, aki executive. And a minimum of one of those executives has to be on each team. És az executívok mindegyikének kell lenni mind a két oldalon. So, let's say you've got 2 on your left team, 2 on your right team, you're good. You've got 3 on your right team, 1 on your left team, you're good. You got 4, oh, I'm sorry.
Okay, you got 4 on your right team, none on your left team, you're not a J. Legalább egynek közülük kell lenni valamelyik oldaladon. Mondjuk, hogyha van 2 az egyik oldalon, 2 a másikon, az úgy jó. Van 3 az egyik oldalon, 1 a másikon, az is jó. Viszont, hogyha 4 van az egyik oldalon, az úgy nem jó. Akkor nem minősülsz. There is a second way to go J. Van egy második módja is a jágra minősülésnek. You can sponsor 8 people frontline who each do 100. Szponzorálhat személyesen 8 embert, aki megcsinálja a 100 pontot. But I am going to show you why it's easier if you set your plan to do it this way. De meg fogom mutatni, hogy miért könnyebb, hogyha így tervezed meg a járdaszintet. This is what a pearl looks like. Így néz ki a gyöngyszint. They have 8 personally enrolled executives. Van 8 személyesen csatlakoztatott executív. 2 of them have to be on each team. 2 közülük kell, hogy legalább 2-nek az egyik oldalon kell lennie, és a többi lehet a másikon. So it could be 4 and 4, it could be 6 and 2, but it can't be 8 on just one. De nem lehet úgy, hogy mind a 8 az egyik oldaladon van. Or 7 and 1. Vagy 7-1, az sem. Now you can also do this by just sponsoring 12 people frontline who do that 100 PV. Úgy is megcsinálhatod, hogy személyesen szponzorálsz 12 embert, aki 100 pontot teljesít. This is what Sapphire looks like. Így néz ki az Zafír szint. We have 12 executives we personally sponsored. Van 12 executív, akit személyesen szponzoráltál. 3-nak on each team. kell lenni az egyik oldalon legalább. Great majority of people have 9 and 3. Az emberek nagy többségének úgy van, hogy 9 és 3. Now, here's where the other system, let's say I went Pearl, and I just have 12 people frontline. Now, a másik rendszer, mondjuk, hogy gyöngy lettem úgy, hogy van 12 közvetlenül szponzoráltatásom. Now, I want to go Sapphire. És most Zafír szeretnék lenni. I need to help 12 people get a total of 24 people. Kell a 12 embereknek személyesen lennie, tehát nekik kell, hogy legyen összesen 24 munkatársuk. Where, I can't do this, I don't think. Okay. Where, if I had done it the other way, I would already have 8 executives. Hogyha az első módon as Pearl, csinálom a Pearl, tehát úgy, hogy executívokkal, akkor már van 8. Now all I have to do is get 4 more executives. Tehát amit tennem kell, az csak az, hogy 4 újabb executívot hozok létre. What happens most often Mi történik leggyakrabban? is if somebody does it with 12 people first, hogyha valaki először 12 fronttal, közvetlen munkatársal csinálja meg a gyöngyöt, and then we get some promo, aztán jön a promóció, where you get money to get to Sapphire. És ahol extra pénzt tudsz keresni az a szint elérésével. They get about, maybe this many. And then these people come from nowhere. Akkor már megcsinálják az embereknek a nagy részét, és akkor az a maradék néhány, az csak úgy a semmiből úgy oda kerül. Or these are all people that one person sponsored, the one up there, and they put people here that are never really going to do anything. Vagy az is lehet, hogy csak oda tesznek olyan embereket, akik soha nem fognak csinálni semmit. And the problem with that is, as you move up, ez az a gond, hogyha még feljebb lépsz, these people need to stay. You become a Sapphire. Eléred az Zafír szintet. You set that example for your Sapphires. Példát mutatsz a te Zafírjaid számára. That's how they will go Sapphire. Ők is ugyanígy fognak Zafírrá válni. Okay, we are diamonds. Mi gyémántok vagyunk. We are required to have 6 Sapphires. Not personal sponsor, but 6 different legs with a sapphire in it. Az az elvárás, hogy legyen 6 Zafír lábunk, nem kell direkteknek lenni, 6 Zafír lábunk. Now let's imagine
Képzeljük el azt, one of them is this guy. hogy egyikük ez a személy itt, And a year and a half down the road, these people over here that were just customers and he got them to buy 100. és már megvan ugye a fele, az utolsó pár az meg csak vásárlók, megcsinálják a 100 pontot. They don't renew. És viszont utána nem újítják meg a pozíciójukat. Do you know what that means? If I've only got 6 sapphires and I'm a diamond, Mit jelent az, hogyha van 6 zafírom és én gyémánt vagyok? I'm not a diamond. I'm not an emerald. I'm not a ruby. I'm not a sapphire. I'm a pearl. Az azt jelenti, hogy ha ezek nem újítják meg, akkor én nem, hogy gyémánt nem vagyok, de... No, I'd be an emerald. I'm sorry, I'd be an emerald in that case. Okay, I'd be an emerald. Ebben az esetben smaragd maradok. If this is me, De hogyha ez én vagyok, and I put these people here, and one of them doesn't renew, és én hoztam be ezeket az embereket, és ők közülük valaki nem újít meg, then I'm a pearl. akkor én gyöngy leszek újra. Because to be a to be a ruby, to be an emerald, to be a diamond, to be a double diamond, you have to first be a sapphire. Mert ahhoz, hogy a rubin, smaragd, gyémánt legyél, először zafírnak kell lenned. So your goal is this may be the way you get there, and this may be the way you earn a bonus. Tehát lehet, hogy így csinálod meg a zafírt és megkapod a bónuszt, But 1 year from the day you go sapphire, de egy évvel a zafír minősülésed után you don't want 12 executives. You want 15 or 20. So you never have to worry about that. egy évvel az zafír minősülésed után nem 12 exekutívodnak kell lenni, hanem 15-20-nak, hogy soha ne kelljen azon aggódnod, hogy nem újítják meg, és emiatt visszaesel szépen. Your next step after that is sapphire elite. Now, I want you to understand Ezután a következő szint az, that you get for going sapphire elite. It is a stepping stone to ruby. nincs extra jutalék, nem jár extra jutalék szint a zafír elitten, ez csak egy ugró lesz a rubinhoz. So at sapphire elite, you are a sapphire, zafír vagy, and you do 100 cycles és végrehozol 100 ciklust in a month. egy hónapon belül. And you earn $35 per cycle. $35 keresel ciklusonként, And for those 35 cycles, those 100 cycles, if I make $35 times 100, I make $3,500. hogyha 100-szor $35 keresel, az ugye $3,500 egy hónapban. That's how it works. Így működik ez az affiliate. Your next step. A következő szint. Oh, I bet it's not plugged in. No, that doesn't make sense because it's still on. It's still open. Okay. The next goal is pearl. Okay. Pearl is. Ruby. Ruby is 2 sapphire legs. A rubinhoz 2 zafír láb kell. So let's look at how that works. Nézzük, hogyan működik ez. Let's say I have no sapphires front line. Mondjuk, hogy nincsen első vonali zafírom. But she is a sapphire. De ő egy zafír. I sponsored her, right? Én szponzoráltam őt. She really didn't ever do anything. She didn't do anything. De ő nem csinál semmit. But she went sapphire. De ő a második szinten zafír lett. This is a sapphire leg. Ez egy zafír lábnak számít nekem. Now, she sponsors the gentleman behind her. Ő szponzorálja az úriembert a harmadik sorban. He goes sapphire. Ő is zafír lesz. So I have 2 sapphires, right? Akkor már van 2 zafírom. But I don't have 2 sapphire legs. De nincs 2 zafír lábam. Because they're all under her. Mert mindannyian ő alatta van. I need
want somebody in this one, this one, this one, one of those two, one of those. I need one other leg that has a sapphire somewhere in it. Kell még egy zafír láb. And again, what's great about that is, És ami nagyszerű ebben, it gives me a reason to work with people beyond her. Okot ad nekem arra, hogy a direktemen túl dolgozzak az emberekkel. Right? Yeah. So, and you need 200 cycles. So let's say you get your 2 sapphire legs and you do 200 cycles in a month. Képzeljük el, hogy megvan a 2 zafírlábad és 200 ciklus egy hónapban. 200 times $35 is 200-szor 35, az $7,000. $2000 abban a hónapban. Okay, now we're moving into money. Na most már elkezdünk pénzt keresni. Now, I don't have the pictures, but emerald is 4, Nincs róla képen. sapphire legs, it is 500 cycles. Nincs maragdláb és 500 ciklus. So 500 times 35, that's too big of a number for me, so 500 you have to figure that one out. 35, az nekem már túl nagy szám, úgyhogy majd ezt kiszámoljátok. Diamond A gyémánt is 6 sapphire legs, 6 zafírláb, 1,000 cycles. 1000 ciklus. So now double diamond is 2 diamond legs A dupla gyémánt az 2 gyémánt láb. and 1,500 cycles. És 1500 ciklus. So what's happening is, if you think about how this works, what they're doing is they're giving you more money as you advance. But equally important is they're giving you more money as you help your people advance. Ami nagyon jó, hogy ahogy szintet lépsz, egyre több pénzt keresel, de az is, ami még jobb ennél is, hogy ahogy a munkatársaid szintet lépnek, úgy ők is egyre több pénzt, és te is egyre több pénzt keresnek. For those of you that are brand new, you probably have a fog over you right now. Lehet, hogyha most teljesen új vagy itt, akkor most már teljesen ködbe vagy, és... But all you have to concentrate on is, De amire koncentrálnod kell, I want to become an executive, én exekutív akarok lenni, and I want to work hard to help 12 people that I sponsored become executives. és 12 embert akarok segíteni kemény munkával az exekutív szinthez. Because in that way, you're helping your people move forward also. Mert így segítem hozzá az embereimet az előrehaladáshoz. Okay. You can just go ahead and read that. Ha fontos számodra, akkor megtalálod az utat, hogyha nem, akkor kifogást találsz. So it has to be important, and Paula's going to talk about that in her talk. So I hope I gave you something to think about. Kell lennie, és Paula fog erről beszélni számodra a továbbiakban. Thank you. Köszönöm. Okay. How many people were in Rome? Hányan voltatok ott Rómában? Okay. Wow, a lot. I'm going to talk about some of the things I talked about in Rome. I'm going to expand on some. Is that okay? Részben fogok arról beszélni, amiről Rómában, de fogok másról is. Ez jó lesz így? Yeah. First of all, I want to congratulate you and thank you for being here today. Először is gratulálni szeretnék, és köszönöm, hogy itt vagytok ma. I took a walk this morning. It's a beautiful day. Reggel sétáltunk egyet, ez egy nagyon szép nap. There's so many other things you could have been doing today. Annyi más dolgot is csinálhatnátok ma. But obviously you're here because you want to find a way to make your life better. Is that right? Azért, mert szeretnétek módot találni, utat találni, hogy az életeteket jobbá tegyétek. Is that right? Yep. All right. So I'm going to try to help you do that because it is showing me respect that you came today. Megpróbálok segíteni nektek ebben, mert az, hogy itt vagytok, a tiszteletet mutatja felém. I'm not used to being translated. I'm used to just going a mile a minute. Nem vagyok hozzászokva, hogy fordítanak, csak a beszédhez vagyok hozzászokva. Anyway, my formal background is college teaching. Az én korábbi hátterem a főiskolai tanítás.
I had a great career. Nagyszerű karrierem volt. I was introduced to network marketing just as I was getting ready to finish my PhD. Amikor a PhD-met írtam, már lejártam a végéhez, akkor találkoztam a network marketinggel. And I remember the entire journey of trying to build a network marketing business. És az egész útra emlékszem, ahogy a hálózatépítő üzletemet építettem. I'm so glad I do because it helps me understand your journey. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hogy így történt, mert így tudok segíteni a te utad során. Because I keep going back and remembering how I felt when I was at your stage in the business. Mert újra és újra emlékszem arra, hogy mind mentem át akkor, amikor azon a szinten voltam az üzletemben, ahol te most. When I was building my network marketing business, the company I was with was much more difficult than the Jeunesse opportunity. Amikor én kezdtem az üzletemet, akkor az a cég, amit építettem, sokkal nehezebb volt, mint a Jeunesse üzlet. There was a time when I thought I wanted to quit about every month. Volt egy idő, amikor nagyjából minden hónapban gondoltam, hogy kilépek. I had a very frustrating time learning how to build the business. Ez nagyon frusztráló időszak volt megtanulni, hogy hogyan építsem az üzletemet. So I can relate to the ups and downs that you feel. Hát tudok azonosulni ezekkel a hullámhegyekkel és völgyekkel, ahogy esetleg érzed magad. And my goal is to help you push through so that you can succeed. És az a célom, hogy ezeken átsegítselek, hogy sikerre juthass. What is your money called? Foreign. What? Foreign. Foreign? Foreign. Foreign? Foreign. Oh, forget it. Why do you say H-U-F? Hungarian Yours. Well, when I think when I look at a bill it looks like a lot of money. And it's not. Az a kérdés, hogy hívják a magyar pénzt, próbáltuk ugye mondani, és hogy amikor kijön egy számla, akkor az olyan nagy összegnek tűnik, pedig hát valójában nem az. So if you were making $1,000 a month, that would be 280,000 whatever your money is. You could buy a house for that in the United States. Ami $1000, pontosabban $1000, az ugye 280,000 forint, tehát az mennyi pénz, azért egy házat tudsz venni, ha dollárban nézem. Anyway, when you make $1,000 a month, that looks like a lot of money. Hogyha $1000 keresel, az sok pénz. Is it pretty good? Is it okay to make $1,000? Az jó pénz? Szerintetek? What could you do with $1,000? Mit tudnátok tenni $1000-ral? Would it cover your groceries? Could you buy groceries? Yeah, someone. Tudnátok? 280,000, would that buy your groceries? Yes? Tudnátok élelmiszert venni belőle? Would it pay for your car? A kocsit kifizetni belőle? Payment? Yeah. Half of the car payment? Would it pay? How much would it pay for the house? Mennyi lenne egy ház részletnek? To rent? Okay. All right. I want to talk about the journey. Beszélek egy kicsit az útról. I was sitting back there and I was remembering a meeting I was in years ago in network marketing, only there were 1,000 people and I was sitting close to the back. Ahogy itt ültem hátul, eszembe jutott egy rendezvény, ahol néhány évvel ezelőtt voltam, egy több ezer fős rendezvény, és ott ültem a sorokban hátul. And all these celebrity stars who had succeeded were going across the stage. És a nagy sikeres sztárok, akik már elértek a magas szinteket, felmentek a színpadra. And I thought I could never be that successful. És azt gondoltam, hogy én soha nem tudnék ilyen sikeres lenni. And then I figured out how to do it. És aztán rájöttem, hogy hogyan tudom megcsinálni. And it all had to do with understanding numbers. És amit ehhez tennem kellett, megérteni a számokat. Understanding ratios. Megérteni az arányokat.
There are laws in the universe. Vannak az univerzumnak törvényei. Many laws, actually. Igazából sok törvénye. There's a law of vacuum. There's a law of gravity. Law of vacuum, law of gravity. A vákuum, a gravitáció törvénye. Like, you believe in the law of gravity, right? Hiszel a gravitációban, ugye? There's also the law of attraction. Van a vonzás törvénye. Law of attraction is an interesting concept. It has to do with electricity. A vonzás törvénye az egy érdekes dolog, az elektromossággal van kapcsolatban. You are electricity. Te is elektromosság vagy. Our thoughts are electricity. A gondolataink is elektromos gondolatok, elektromosság. And as we think, we attract other thoughts that are like. Do you remember electricity? Some attracts and some repels. És a gondolatainkkal hasonló rezgésű gondolatokat vonzunk. Emlékszel, amikor a elektromos kábelek vonzzák egymást? The law that helped me when I was sitting in that room is I remembered the law of averages. It has to do with numbers. És ott azon a rendezvényen eszembe jutott az átlagok törvénye. It means that out of this room, Ez azt jelenti, hogy ebből a szobából, if you were all brand new and not in the business, hogyha mindannyian újak lennétek, még nem az üzletben, and I showed you the business opportunity, és megmutatom nektek az üzletet, the law of averages says so many have to say no, and so many have to say yes. az átlagok törvénye megmondja, hogy hányan fogtok igent mondani, és hányan nemet. It makes no difference how I did the presentation. Semmi különbség nincs, hogy tartottam a prezentációt. It makes no difference which suit I wore. Semmi különbség nincs, hogy milyen ruha volt rajtam. You know, those that are going to see it are going to see it, and those that are not. Akik meglátják benne a lehetőséget, azok mindenképpen meglátják, akik nem, azok nem. In the beginning, I thought everything had to be perfect to get them to say yes. Az elején azt gondoltam, hogy mindennek tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy igent mondjanak. Then I met people who joined the business and became successful, and their journey was very imperfect when they saw the business. Aztán láttam embereket, akik csatlakoztak, sikeressé váltak, pedig ők és az útjuk tele volt tökéletlenségekkel. So I learned a big lesson. Tehát egy nagy leckét tanultam. You cannot say the wrong thing Nem mondhatod a rossz dolgot to the right person. a jó embernek, And you cannot say the right thing if it's the wrong person. és nem mondhatod a jó dolgot, ha ő nem a megfelelő ember. You have to push through your fears, and you have to show. Hát kell lépned a félelmeiden, és csak mutatni. And those that are the right person will see it, and those that are not will not see it. És a megfelelő emberek meg fogják látni, a nem megfelelőek pedig nem. It has nothing to do with you. Ennek semmi köze hozzád. Nothing. Semmi. So when you are not achieving what you want, and you go to your upline and you say, "What am I doing wrong?" És hogyha mész a felső vonalathoz, megkérdezed, hogy de mit csinálok rosszul? You can say like the way I do. Mit csinálok rosszul? Yeah. Trust me, it's not you. Hidd el, hogy az nem a te hibád. Success is how many times you show the business. That's it. A siker azon múlik, hogy hányszor mutatod meg az üzletet. Okay, so let's start this journey. Akkor kezdjük el ezt az utat. When you build a network marketing business, Amikor építesz egy network marketing üzletet, there are two journeys that you're aware of. két út van, amiről tudsz. One is the knowledge journey. Az egyik a tudás útja. You're here to gain knowledge. Azt hallod, hogy tudásra kell szert tenned, But that is not the key to success. The key is applied knowledge. de valójában a kulcs az nem a tudás, hanem a tudás alkalmazása. If you could be successful with just knowledge, then we give you a test at the end of this presentation, and if you pass the test, you would start to make money. Hogyha csak a tudással sikeressé tudnál válni, akkor ennek a tréningnek a végén adnánk egy tesztet, egy vizsgasort, és hogyha átmész, akkor elkezdesz pénzt keresni.
There are a lot of people in network marketing that know all the knowledge. Van nagyon sok ember a network marketingben, akik mindent tudnak. The reason they're not making all the money is because they are not applying the knowledge. Az ok, amiért nem sikeresek, nem keresnek pénzt, az az, hogy nem alkalmazzák a tudásukat. So you cannot only know, you must do. Tehát nem elég tudnod, hanem csinálnod is kell. The great thing is you can learn while you do. A jó dolog pedig az, hogy miközben csinálod, meg tudod tanulni. Okay. But the journey that will sabotage your success De ez az út szabotálhatja a sikeredet. is the emotional journey. És ez az út, ami szabotálhatja a sikeredet, az az érzelmi út. If you can control your emotions, Hogyha kontrollálni tudod az érzelmeidet, you can go as far as you want to go in this business. olyan messzire juthatsz el ebben az üzletben, amennyire csak szeretnél. How do I start? Is this arrow? Is that one? Oh, that arrow's missing. Okay. Let me find a different one here. Sorry. Okay, where is it? How? All right. One of the things that I learned when I sat in that big meeting years ago is that I could make the difference. Az egyik dolog, amit megtanultam ezen a nagy rendezvényen, amin voltam, hogy én tudom a különbséget létrehozni. I had sponsored a group of people. Szponzoráltam egy csapatnyi embert. They were doing nothing. Nem csináltak semmit. I was very frustrated. Nagyon frusztrált voltam amiatt. Many times I wanted to quit because this group of people, how should I say, wore me out. Nagyon sokszor ki akartam lépni, mert kiégtem tőlük. Made me tired. Belefáradtam ebbe az útba. Then I discovered that I could make all the difference. De aztán rájöttem, hogy én tudom It didn't matter about that group of people. a különbséget létrehozni, és ez nem függ ezeken az embereken. Let's talk about the emotional journey. Beszéljünk erről az érzelmi utazásról. In the beginning, when you first sign up in the business, you're probably excited, right? Elején, amikor csatlakozol az üzlethez, akkor valószínűleg nagyon lelkes vagy, izgatott vagy. You're hopeful. This could be the solution. Ez lehet a megoldás. You're optimistic. Optimista vagy. Right? You're inspired. Inspirált. Determined. Elhatározott. This could be the answer to getting you out of a job you hate. Ez lehet a válasz arra, hogy This could help you pay off your home. a munkahelyről, amit utálsz, kifizesd a lakásodat. This could put your children through college. Segíthet, hogy a gyerekeid főiskolára menjenek. I was convinced. Meggyőzött voltam, határozott. When I saw the presentation, I thought, who doesn't see this like I do? Amikor láttam a prezentációt, akkor azt gondoltam, hogy ki ne látna ugyanúgy, ahogy én. I'm excited, so everyone I show is going to be excited with me. Én lelkes vagyok, tehát mindenki, akinek megmutatom, ugyanúgy lelkes lesz velem együtt. Did anybody start that way? Indult valaki ugyanígy? Right? It makes sense, doesn't it? Ez így teljesen érthető, nem? Who could do this business? Ki tudná csinálni ezt az üzletet? Also, when you started, you set goals. És szintén, amikor elindulsz, célokat tűzöl ki. Now I'm going to talk about goals for a minute because goals are easily overlooked. Beszélek egy kicsit a célokról, mert néha a célok túl Overlooked. Ignored. Néha elhanyagoljuk a célok kitűzését. I want to say something about this why. Szeretnék beszélni egy kicsit a miértről. Last night I talked to the sapphires.
Múlt éjjel este beszélgettünk az apirokkal, and I talked about all of our lives we're told what to do. és azt mondtam nekik, hogy ugye egész életünkben megmondták, hogy mit tegyünk. All of our lives, from the time we're a child, when we're a child, they tell us when to put on our shoes and socks, when to brush our teeth, when to wash our face. Egész életünkben kezdünk el mondani, hogy amikor gyerekek vagyunk, megmondják, hogy mikor vedd fel a cipődet, mikor mossál fogad, mikor mossál arcot. When we can go out and play, when we have to come in. Mikor mehetünk játszani, mikor kell visszajönni. When we go to school, they tell us what classes to go to. Az iskolában megmondják, hogy milyen órákra kell járni. When we can have recess. Mikor lehetsz. When we go to college, they tell us what classes we have to take to get a degree. A főiskolán is előírják, hogy milyen órákra kell mennünk ahhoz, hogy megkapjuk a diplomát. And then when we get a job, they're still telling us what to do. És a munkahelyen is folyamatosan megmondják, hogy mit kell tenni. When we get a job, they say, come at this time and you can leave at this time. A munkahelyen ugye megmondják, hogy mikor kell érkezni, mikor lehet hazamenni. This is when you can have a coffee break, this is when you can go on holiday. Ilyenkor mehetsz ki egy kávészünetre, ilyenkor mehetsz. Is that right? Ugye így van? Is that right? Így van? Smile at me. Let me know you're in here. Hadd tudjam, hogy itt vagytok. I love that hearing. Szeretem a You are the sweetest people. Ti vagytok a Yeah, they're just sweet, they're humble. Alázatosak, kedvesek. That's, you know, Kathy and I get asked to go so many places, and we turn down most of them, but we don't turn down coming to Hungary. Nagyon sok helyre hívtak minket, és engem, és sok helyre mentünk, de nem jöttünk Magyarországra korábban. Anyway, all of a sudden you get it, you're in business for yourself, and nobody's here to tell you what to do. Itt ebben az üzletben csak is saját magadért csatlakozol, és senki nem fogja megmondani, hogy mit csinálj. Then you say, what do I do? És akkor ott állsz majd, hogy de most akkor mit csináljak? And you go to your upline, what do I do? Megmész a felső vonalathoz, mit csináljak? And many times you flounder. You have a word for that? Flounder? You go in circles, you don't know what to do. És you waste time. Nagyon sokszor csak jársz körbe, telik az idő, nem tudod, hogy mihez kezdj. This is where goals are important. És ez az a pont, ahol a célok nagyon fontosak. Have you ever thought about what you want from this business? Gondolkoztál már úgy igazán azon, hogy mit akarsz ettől az üzlettől? Now, I want to say something. We could spend the whole day on goals. Hogy mondjak egy dolgot, egy egész napot tudnánk a célokról beszélni. If I had enough time, I would make you think about what it is you really want. Hogyha lenne elég időm most, akkor eljutatnálok oda, hogy elgondolkodj, hogy mi az, amit igazán akarsz. I believe that we are born with a dream machine. Azt hiszem, abban hiszek, hogy egy álomgépezettel a fejünkben születtünk. Look at little children when they're young. Nézd meg a kisgyerekeket, amikor még egészen kicsik. You ask them, what do you want to be when you grow up? Megkérdezed, hogy mi szeretnél lenni, amikor felnőtt. Who are you going to marry? Ki lesz a férjed, feleséged? How many children are you going to have? Hány gyereked lesz? They tell you. Elmondják. They have tea with no tea. Teázgatnak. Tea parties. Tea nélkül, tea partit csinálnak. Right? They have imagination. They dream. Álmaik. Those kids were you. Ezek a gyerekek voltatok ti. But when you become an adult, it's like the machine gets broken. De aztán, amikor felnősz, akkor ez az álomgépezet elromlik, eltörik. I've been in a room with adults and I say, I want to write down on this board what your dream is. What do you want? Voltam egy helyen felnőttekkel, és megkérdeztem tőlük, hogy mi a te célod. And I say, what do you want? What do you want? And they look, they don't know. És ők néztek rám, és nem tudták, hogy mi a céljuk. You've got to know in this business, you've got to take a day, a weekend, a week, and you need to talk to your husband, your wife, your spouse, whatever, you need to figure out what it is you want. El kell töltened, tudod kell, hogy mi a célod, tölts el egy napot, egy hetet, amennyi szükséges, és beszélj a pároddal, házastársaddal, partnereddel, és találd ki, hogy mit akarsz.
That's your homework, because if you don't do it, you're in trouble in trying to build a business like this. Ez a házi feladatod, mert ha nem tudod, akkor bajban vagy, és nem fogod tudni építeni az üzletedet. And I'm going to show you why. És meg is mutatom, hogy miért. But first of all, let me say this. De először, hogy mondjak egy dolgot. You might want out of a job you hate. Lehet, hogy ki akarsz kerülni egy olyan munkahelyről, amit nem szeretsz, utálsz. You don't have to replace all of the income, you just have to replace whatever income you make every month. Nem kell minden jövedelmet helyettesítened, csak azt, amit hónapról hónapra megkeresel. Maybe you want a new house. You don't have to buy the house, you just have to be able to make the payment every month. Lehet, hogy egy új házat akarsz, akkor nem kell a ház teljes ára, csak az, amit hónapról hónapra ki kell fizetned. Maybe you want a new car. You don't have to buy the whole car, you just have to be able to make the payments every month. Ugyanígy, ha egy autót akarsz, akkor se kell a teljes összeget kifizetned, hanem csak a havi összegre kell szertenned. Okay, so once you figure out what you want, you have to put a financial amount with it. What will that cost? Hogyha tudod, hogy mit akarsz, akkor tenned kell mellé egy összeget, egy pénzösszeget, hogy mibe kerül ez. What if it costs $5,000 a month? Mondjuk kerül $5,000 havonta. Is that like close to a million of those things? A million things? Is that pretty good? Yeah. Is that good? Maybe it'll take 5,000 or a million of your money every month. Lehet, hogy keresel havi 1 millió forintot, másfél milliót. So, you put your long-term goal. If your long-term goal is $1 million, or your long-term goal is $2 million. Tehát, hogyha az álmod ennyibe kerül havonta, akkor ezt kitűzöd hosszú távú célként. Then you have short-term goals and you break it down. Okay? How about in 6 months I'm making $250,000. And in 12 months I'm making $500,000. And then in 18 months I'm making $750,000. Kitűzöd a részcélokat, a hosszú távú célt lebontod részcélokra. Mi lenne, hogyha fél év múlva keresnék 250,000 forintot, egy év múlva 500-at, másfél év múlva 750-et. If 2 million, is 2 million good? Yeah. Very good. 2 millió forint az jó? If 2 million, if you wanted to make 2 million every month, Hogyha havi 2 milliót akarsz keresni, for the rest of your life, egész hátra lévő életedben, would you work 2 years to get it? dolgoznál érte 2 évet, hogy megkapd? Elért? If you could make it from then on forever? Hogyha onnantól kezdve örökre ez a jövedelem meg lenne? Igen! And then you can pass on to your children? És aztán foglalkozhatnál a gyerekeiddel, ráhagyhatnád a gyerekeidre. That's inheritable? Ez örökölhető. So would it be worth 2 years of focused hard work, giving up sunny days? Megérné dolgozni 2 évet, feláldozva ezeket a szép napsütéses napokat? You know, when I built my business, I gave up a lot of sunny days. Amikor én építettem az üzletemet, akkor nagyon sok ilyen napsütéses napot feláldoztam. Now I live in Florida and I enjoy every sunny day. Most Floridában élek, és minden napsütéses napot élvezem. Because when you're in business for yourself, you can live anywhere. Mert amikor a saját üzletedben vagy, akkor bárhol élhetsz. Within visa, whatever. Right? Ugye, a vízumot szól. But I mean, you can live in any city or any town within. Élhetsz bármilyen városban, ahol csak szeretnél. So, your homework is you have to sit down and seriously decide what it is that you want. Tehát a házi feladat az, hogy ülj le és komolyan döntsd el, hogy mit akarsz. Then you back it up and you break it down for 6 months, for a month, what you need to do every week, and what you need to do every day. Aztán ezt lebontod kisebb tervekre, hónapokra, havi teendőkre, heti teendőkre és napi teendőkre. When you know what you want and you have that vision in your mind, amikor tudod, hogy mit akarsz, és megvan ez a jövőkép a fejedben, and you set out your game plan, és felállítod ehhez a tervet,
and you know what you need to do every month, every week, every day. Tudod, hogy mit kell tenned havonta, hetente, naponta. You have a list of things every day. Minden napra van egy listád. This is your boss. This is what you do every day. Ez a te főnököd, aki megmondja, hogy mit tegyél. So you're not going, what do I do? What do I do? Akkor nem fogsz így járkálni körbe-körbe, hogy na most mit csináljak. I did that. Én ezt tettem. I had so many calls I needed to make every day. Meg volt, hogy napi hány hívást kell indítanom. What kept me motivated is I knew what I wanted and I could see the goal up there in front of me. Meg volt, hogy mit akarok, és láttam magam előtt a célomat. So long term, short term, daily, weekly, monthly, I knew exactly what to do every day because I knew where I was going. Meg volt a célom, meg volt a havi, heti célom, és tudtam, hogy mit kell tennem, tudtam, hogy hová tartok. When you have goals, you have, and it's a game plan broke down into days, you don't need anyone to tell you what to do. You now know what to do. Hogyha van egy célod, és van ehhez egy terved, akkor már nem kell tovább senki, hogy megmondja, hogy mit tegyél, mert tudod, hogy mit kell tenned. And you know why. És tudod, hogy miért. You have a big why. Van egy nagyon nagy miérted. Now, what I did is I took a big poster board. Én azt csináltam, hogy vettem egy ilyen nagy... And I put on that poster board what it was I wanted. És erre a táblára kitettem a céljaimat. Then I put it on the wall. Kitettem a falra. In front of my desk. Az íróasztalom előtt. And I looked at it every day. Minden nap láttam, néztem. Because I believe in the law of attraction is going to pull those things into my world. Mert hiszek abban, hogy a vonzás törvénye ezeket bevonzza az életembe. It's like you think of a car that you'd like to have, and then all of a sudden you see it everywhere. Does that happen to you? Hogyha egy autót szeretnél, ami a te álomautód, akkor onnantól kezdve mindenhol azt fogod látni. Your mind, your brain has a filter on it. When it knows what it wants, it filters out anything else and focuses right on what you want. Az agyunkban van egy szűrő, hogyha tudja, hogy mit akar, akkor minden más kiszűr, és csak arra fókuszál, amit akarsz. My graduate work was brain, so I know how this brain works. A diploma munkámat az agy működéséből írtam, szóval tudom, hogy működik. This is a vision board I have. I got another one now, but I put this up because I want to make a point. Ez volt a célfalam akkor, most már egy másik van, azért tettem ezt ide, mert szeretnék Can you see this? kiemelni valamit erről. Látjátok? Okay, the upper left-hand corner. A felső, bal felső sarokban. What is that? Mi van ott? What did it say? Happiness. What's under it? Boldogság. A border shack? Boldogság. A bus. Egy busz. You can call it anything, you cannot call it a trailer. Okay? Bármire kívánjátok. We call it a motor coach. A motor coach. Motor coach is my passion. Ez a Lakóautó. Love, passion. Szenvedélyem. I have that motor coach. I have a motor coach like that. Ez az én szenvedélyem, és most van egy olyan. This perfect health is a piece of health equipment. Ez a tökéletes egészség, ez egy egészségfenntartó eszköz. Okay? I don't have that one. I have something different. But see abundance, and then under abundance is I want to travel the world. És ott látod azt is, hogy utazni akarok a világ minden táján. See the picture at the top right? That is a picture of a piece of property that I want to buy that overlooks the water on high hill, high mountain. Ez a felső kép pedig egy ilyen helyet, vagy egy ilyen kilátással rendelkező házat szerettem volna, ami így a vízre néz. You know how well the law of attraction works? I want to show you. Tudjátok, hogy működik a vonzás törvénye? Megmutatom. I look at that picture of that lake every day. Ezt a tavat, ezt a képet néztem minden nap. That is a lake in Coeur d'Alene, Idaho. Van egy ilyen tó Idaho-ban. Well, I'm telling him something. Just mind your own business back there.
This is a lake in Coeur d'Alene, Idaho. I found a piece of property that had a great view like that in South Carolina. Nagyszerű kilátással Dél-Karolinában. Decided, okay, it's pretty, I'll buy it. Úgy döntöttem, hogy hát ez nagyon szép, megvesszük. One day, I'm getting ready to do a webinar call. Egy nap éppen egy webináriumra készültem. And Kathy walks into my office and looks at that picture. Kathy bejött az irodába, ránézett erre a képre. She says, Paula, that isn't Idaho, that's South Carolina. És azt mondta, hogy ez nem Idaho, hanem Dél-Karolina. I said, it is not. And I went over and looked at it and go, at the writing, it was South Carolina. Mondtam, hogy nem, aztán oda mentem, megnéztem a kiírást, és tényleg Dél-Karolina volt. And the property was this view. És az ingatlan, amit megvettük, pont ez volt a kilátás. Is that not unbelievable? Ugye, hogy milyen hihetetlen? You attract these things to you, but you've got to know where you're going. Magadhoz vonzod ezeket a dolgokat, csak tudnod kell, hogy hová mész. That's why you set a goal, you make a plan, you get to work, you stick to it, and then you reach your goal. Kitűzöd a célt, elkezdesz dolgozni, rajta maradsz, csinálod, és eléred a célodat. Okay, let's go back to the journey. Menjünk vissza az úthoz. All right. So you say, I'm going to go for it, I'm excited, everybody's going to get in, let's go. Tehát az elején ugye lelkes vagy, optimista vagy, eldöntöd, hogy megcsinálod, menjünk. The first person you introduce gets involved. Now you're more excited. Az első ember, akinek megmutatod az üzletet, csatlakozik, még lelkesebb leszel. Second person you talk to gets involved, you're even more excited. A második is csatlakozik, még lelkesebb leszel. Then somebody says no, Aztán valaki nemet mond, and you're disappointed. és aztán csalódod. Why would they say no? Miért mondtak nemet? I used to, when somebody says no, it takes about 1 or 2 seconds. Az, amikor valaki nemet mond, 1-2 másodpercbe telik, But I could be disappointed for 1 to 2 weeks. de 1-2 hétig is csalódott vagy utána, lehetsz utána. Why didn't they get in? Maybe I didn't show it right. Miért nem csatlakoztak? Lehet, hogy rosszul mutattam meg az üzletet. Then somebody else I get the courage to show it again. Somebody gets in, I get excited. Aztán összeszedem a bátorságomat, megmutatom valakinek az üzletet, és Somebody says no, I get disappointed. megint lelkes leszek, megint nem Somebody says yes, I get excited. Igen. Somebody says no, I get disappointed. Megint nem, megint csalódott. It's an emotional roller coaster. Ez egy érzelmi hullámvasút. And for me, it was real highs, excitement, and real low disappointment. So it was a very high and low roller coaster. Ez nekem egy nagyon magas és aztán nagyon mély hullámvasút volt. And I'm telling you, you cannot be on this emotional roller coaster. It will burn you out. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetsz ilyen hullámvasúton, mert akkor ki fogsz égni. Then comes an emotion called frustration. Aztán jön az az érzelem, amit úgy hívnak, hogy frusztráció. That's when someone who said yes quits. Ez akkor jön, amikor valaki, aki csatlakozott hozzá, igent mondott, kilép. Or someone who said yes does nothing. Vagy igent mondott, de nem csinál semmit. That was the group I originally had, the do nothing group. Ez volt az én csapatom az elején, ez a semmit nem csináló csapatom. Has anybody else had a do nothing group? Van valakinek ilyen semmit nem csináló csapata? All right. Very frustrating. Nagyon frusztráló tud lenni. Read. I want you to understand this. You can read it. Can you read it? Bármit csinálsz, lesznek emberek, akik nem csatlakoznak hozzá. Az egyetlen fontos dolog az, hogy hogyan kezeled ezt, ez fogja meghatározni a sikeredet a network marketingben. Yes. You know how I protect myself with this? Tudjátok, hogy hogyan védem én magam ezzel? I put on an emotional body of armor. Magamra veszek egy érzelmi védőfelszerelést. Imaginary. Egy ilyen mágikus védelmet. It protects me against arrows and bullets. Ez véd. And knows. I also became emotionally detached
érzelmileg teljesen érinthetetlenné válok. From the answer. Attól, a választól, hogy ők mit válaszolnak. Emotionally detached from the results. Nem érint meg érzelmileg az eredmény. Show, 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 show. I didn't care what they said. Csak mutatom, és nem érdekel a válaszuk. They were saying yes, no, yes, no, yes, no. I didn't hear it. Didn't matter. Mondhatnak igen, nemet, nem számít. I didn't let it get me up or down. I didn't get up on yeses and I didn't get down on no's. Nem hagyom, hogy az igenek túl lelkessé tegyenek, a nemek pedig lehúzzanak. If you don't learn this and you follow this journey, eventually what happens is you get distracted. Hogyha ezt nem tanulod meg, és így mész az úton, akkor előbb-utóbb el fogsz térülni. Life interferes. Az élet néha eltérít. I was teaching at the university, full-time teaching job. Az egyetemen teljes munkaidőben dolgoztam. I was taking evening classes to finish my PhD. Esti órákat vállaltam, tartottam. I had very little time. Befejeztem a PhD-met, nagyon kevés időm volt. The university asked if I would coach the university varsity track and field. Az egyetem megkért, hogy tréningezzek track and field, like the sport, atlétikát és az atlétákat tréningeztem. Track and field has 11 events. 11 rendezvényük volt. It's like I was going to track meets on the weekends. Mentem velük a hétvégéken. In the winter, I was going to indoor track meets, coaching. Téli időszakban belső. I didn't have any time. Voltam velük, tehát nem volt időm. Plus, I had friends. Voltak barátaim. Do you have friends that give you their opinions? Vannak olyan barátaitok, akik elmondják a véleményüket. Do you have friends like that? They have opinions? Vannak ilyen barátaitok? They're the dream stealers. Ők az álomrablók. Why are you doing that? Miért csinálod ezt? Do you have to work today? Can't we go shopping or out to eat? Why do you have to do that? Dolgozol ma? Ki tudunk menni vásárolni, vagy enni? Miért csinálod ezt? If you're distracted enough with life and all those things, because I know some of you have jobs and children and sports and everything. Hogyha túlságosan eltérülsz, tudom, hogy legtöbbeteknek van családja, munkája, gyerekek és minden. If you're distracted long enough, you become indifferent. Hogyha Or túlságosan... you're becoming consistent. Hogyha túl hosszú ideig hagyod magad eltéríteni, akkor nem maradsz következetes. Sporadic activity. Sporadic. Sporadic activity. Not consistent activity. Nem következetesen teszed a dolgodat, hanem csak úgy néha-néha. I'm going to work today. Maybe I'll work again next Tuesday. I'll work again. Ma dolgozom egy kicsit, aztán pedig majd... Maybe I can do something Thursday afternoon. Aztán csütörtök délután majd lehet, hogy I can't make the meeting, but maybe I just can't make the meeting, so I won't come. Nem tudok menni a rendezvényre, tehát nem jövök, nem tudom megoldani. You'll become indifferent. Más leszel, megváltozol. Indifference is the step before quitting. Az, hogy ez az első lépés a kilépés előtt. I can remember missing meetings like this. Vannak emberek, akik nem jönnek el az ilyen rendezvényekre. I missed them mostly when I had no one else coming. Általában akkor, hogyha nincs senki, aki jöjjön velük. I missed them most when I was indifferent. When I wasn't, maybe I should stay in teaching. Én akkor hagytam ki ezt a legtöbbször, vagy akkor nem mentem a találkozókra, amikor úgy bizonytalan voltam, lehet, hogy... Maybe this network marketing thing isn't going to work for me. És úgy gondoltam, hogy visszamegyek inkább tanítani, talán ez a network marketing nem is fog nekem működni. Finally, when you reach a point like this, when you're about ready to quit, you come to what I call a point of decision. És aztán, amikor ezen a ponton vagy, hogy kilépni akarsz éppen, akkor eljutsz egy
döntési pontra. When I reached that point, Amikor ezt a pontot én elértem, two things had happened to me. két dolog történt. I fired up my group because I was going to go to the next rank. Kirúgtam a csoportomat, mondjuk így, mert a következő szintre akartam lépni. We had a big meeting at my house. Próbáltam őket felvélezni, volt egy nagy találkozó a házunkban. Everyone was excited. Mindenki lelkes volt. Everyone was going to go to work and then we were going to get to that rank. Mindenki lelkes volt, hogy most elérjük azokat a szinteket. My upline was there. Ott volt a felső vonalam. Everybody left excited and nobody did anything. Mindenki nagyon biztatott lett, aztán nem csinált semmit. I was so disappointed. Nagyon-nagyon csalódott voltam. At the same time, I was at a staff meeting at the university and one of my colleagues had just finished their PhD. Ugyanebben az időben volt az egyetemen egy tanácskozás, ahol ott volt az egyik kollégám, aki éppen akkor fejezte be a PhD-jét. They announced what their new pay raise would be. Bejelentették, hogy mi lesz az új fizetés. Oh, it was not very good. Nem volt túlságosan jó. I was shocked because I was almost finished with mine. Sok volt, mert én is éppen akkor majdnem befejeztem már az enyémet. When my month ended and my group did nothing, amikor véget ért az a hónap és a csapatom nem csinált semmit, my upline said to me, a felső vonalam azt mondta, Paula, if your group doesn't excite you, you have the wrong group. hogy ha a csapatod nem lelkesít, Paula, akkor rossz csapatod van. I thought, well, that is the stupidest statement I've ever heard. És azt gondoltam, hogy ez a legnagyobb hülyeség, amit valaha hallottam. I obviously have the wrong group, but I mean, how do I know what the right group looks like? Valóban nem volt a megfelelő csapatom, de honnan tudjam, hogy milyen a megfelelő csapat? I mean, I had spent 15 months going nowhere. 15 hónapot töltöttem azzal, hogy ne jussak sehova. I spent 15 months getting this group. 15 hónap alatt állt össze ez a csapat. I can't have another 15 months getting another wrong group. Nem tudok még 15 hónapot azzal tölteni, hogy még egy rossz csapatom legyen. Plus, he had said if your group doesn't excite you, well, of course they don't excite me. És erre még azt mondod, hogy ha ők nem lelkesítenek engem, hát persze, hogy nem lelkesítenek. No one excites me. Senki. I excite them. I have to call them up and pump them up. Nem ők lelkesítenek engem, hanem nekem kell lelkesítenem őket. So I decided I was going to quit. Tehát eldöntöttem, hogy kilépek. And I went to a donut shop because nothing makes you feel better when you're depressed than chocolate. Aztán elmentem egy ilyen fájüzletbe, mert ugye semmi sem tud jobb kedvre deríteni, mint a csoki. True story. And I sat there feeling sorry for myself, disappointed but I said I have to quit. Nagyon csalódott voltam, de azt hittem, hogy kilépek. And then I looked in the rearview mirror. De aztán belenéztem in the car. Belenéztem a visszapillantó tükörbe a kocsiban. And I said, could I ever look at myself from this point on and look at myself as a quitter? És megkérdeztem magamtól, hogy bele tudok-e nézni ezentúl majd a tükörbe, ha úgy látom magam, mint egy kilépőt, aki feladta. So I decided if I wasn't going to quit, I had to be different. Ezért úgy döntöttem, hogy ha nem lépek ki, akkor máshogy kell csinálnom. I was going to have a better attitude, a stronger fortitude. Jobb hozzáállás, sok kell, hogy legyen, erősebb, máshogy kell csinálni a dolgokat. I decided I wasn't ever going to quit, Eldöntöttem, hogy soha nem fogok kilépni, but I was going to fight for it. hanem harcolni fogok. No matter what, I was going to take charge of my destiny. Nem érdekel, hogy mibe kerül, én vállalom a felelősséget, én veszem kezembe a sorsomat. I was also going to push through my fears, because my fears had been holding me back. Félreteszem a félelmeimet, mert a félelmeim tartanak vissza. And I put up a picture like that, and I said, I'm going to go to the top of the mountain or I'm going to be dead on the side, but I'm not going to quit. Kitettem ezt a képet, és azt mondtam, hogy vagy felmegyek a hegy tetejére, vagy meghalok útközben, valahol ott a szélén, de nem lépek ki.
I was going to work every single day consistently. Minden nap dolgozni fogok, következetesen. I was going to call people every single day, no matter what. Minden nap felhívok embereket, nem számít, hogy mi van. No matter if it was raining, snowing, whether I had the flu. Nem számít, hogy esik, havazik, vagy meg vagyok fázva. I had no boss, no one was watching me. I had to be my own boss and make myself do it, no matter how scared I was to pick up the phone. Nem volt főnököm, én voltam a saját főnököm, nem nézett senki, és akkor is felemeltem a telefont. I didn't care if it took me 10 or 20 years. I wasn't going to quit. Nem érdekel, hogyha 10-20 évbe telik, nem fogok kilépni. I became different. Más lettem, más megváltoztam. When I would show someone the business, I would say, Hogyha megmutatom valakinek az üzletet, azt I'm going to the top of this company. Én megyek ennek a vállalatnak a csúcsára. I want you to go with me. I think we'd be great together. Azt akarom, hogy gyere velem, úgy gondolom, hogy nagyszerűek lennénk együtt. But either way, I'm still going. De akárhogy is döntesz, én megyek. What they heard in me was an intensity. They heard a commitment. Amit ők hallottak, az elkötelezettség volt, az erős elkötelezettség. All of a sudden, people wanted to join me. És mindenki csatlakozni akart. I got less no's. Sokkal kevesebb nemet kaptam. I came to the conclusion that people want to follow somebody who knows where they're going. És arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek olyan embert akarnak követni, aki tudja, hogy hova tart. No one wants to be a part of your test. Senki nem akar a te teszted része venni. They wanted to follow somebody who was committed to going to the top, irrelevant of what they did. Olyan embert akarnak követni, aki a csúcsra tart. I think they were afraid I'd get to the top and then they'd kick themselves for telling me no. Azt hiszem, féltek attól, hogy én eljutok a csúcsra, ők meg nemet mondtak nekem. Here's what I learned. És itt jön az, amit megtanultam. You need to focus on the things you can control. Azokra a dolgokra kell fókuszálnod, amit tudsz kontrollálni. I was focusing on all the things I couldn't control instead of what I could control. Korábban azokra a dolgokra fókuszáltam, amit nem tudtam ellenőrizni, ahelyett, hogy azokra fókuszáltam volna, amit tudok. What can you control? Mit tudsz kontrollálni? How many people you talk to. Hány emberrel beszélsz? If I talk to you, hogyha én beszélek veled, I have no control over if you want to see the business from me. Nem tudom kontrollálni, hogy akarod-e látni az üzletet, vagy nem. If you want to see the business, I have no control if you'll get in. Hogyha megnézed, akkor nem tudom kontrollálni, hogy csatlakozol, vagy nem. And if you join, I have no control over if you'll do anything. És hogyha csatlakozol, nem tudom kontrollálni, hogy csinálod, vagy nem. And I was worried about all those things I didn't control. Korábban ezek miatt a dolgok miatt aggódtam, amire nincs ráhatásom. So you can only control how many people you talk to, and that's it. So stop worrying about the rest. Tehát egy dolgot tudsz kontrollálni, az pedig az, hogy hány emberrel beszélsz, és ennyi, tehát ne aggódj a többi miatt. Let me show you how powerful you can be as one person. Hadd mutassam meg neked, hogy mennyire erőteljes tudsz lenni, mint egyén. Your success is up to you. It's not up to your team. A te sikered rajtad múlik, nem a csapatodon. You know what my upline said to me? Tudod, mit mondott a felső vonalam? My upline said to me that your loyalty should go up line, not down line. Your loyalty should go up line, A not down. hűséged az fölfele megy, nem lefele. In other words, he was saying, when I get up and I thank my group, instead of thanking my group, I need to be thanking my upline. Azt más szavakkal, köszönetet nem a csapatodnak kell mondanod, hanem a felső vonaladnak. And I thought, what does he mean? And then I understood. Gondolkodtam, hogy vajon mit ért ez alatt, és aztán megértettem. Because if my group does nothing, my upline's still going to be there to help me do it again. Mert hogyha a csapatom nem is csinál semmit, a felső vonalam akkor is ott lesz, hogy segítsen. You need people, but you don't need any particular person. Szükséged van emberekre, de nincs szükséged bárkire, minden egyes emberre. The people you think that are great, that will really do this business, probably won't.
Azok az emberek, akiről azt gondolod, hogy nagyon jók lesznek, és meg fogják csinálni ezt az üzletet, lehet, hogy nem fogják. And the ones that you think won't do it probably will. És akiről azt gondolod, hogy valószínűleg nem fogják, lehet, hogy ők fogják. It's a mystery of life who's going to be the one to run with you to the top. Ez az élet nagy misztikuma, hogy ki fog veled együtt a csúcsra jutni. But you can control your own success. De te tudod kontrollálni a saját sikeredet. Follow me on this. Kövessetek. Let's say you sponsor 5 people, and that's all you ever do is sponsor 5 people. Mondjuk, hogy szponzorálsz 5 embert, és ez minden, amit teszel. Now this is hypothetical, perfect example. Ez, amit mutatok, ez egy elméleti, tökéletes példa. Life is not perfect, Az élet pedig nem tökéletes, and neither is building this business. és ez az üzlet sem. But if all you do is sponsor 5, De hogyha csupán annyit teszel, hogy 5 embert szponzorálsz, and your people do exactly what you do, és az emberek pont azt teszik, amit te, and each of those 5 sponsor 5, you have 25 people on your second level. és mindenki csak ugyanúgy 5-öt szponzorál, akkor 25 ember lesz a második szintenen. Are you following me? Követtek? Velem vagytok? You're all going. If they do only what you did, and they only sponsor 5, those 25 people, you'd have 125 on your third level. A harmadik szinten, ha ugyanígy mindenki 5-öt szponzorál, 125 ember lesz. Everybody only sponsors 5, you have 625 on your fourth level, Mindenki csak 5-öt, 625 a negyedik 3,125 on your fifth, 3125 az 5. szinten, 15,665 on your sixth level. és 15625 a 6. szinten. Now you get paid 7 levels here. Itt ebben az üzletben 7 szint után kaphatsz jutalékot. But in this perfect example, you have a total of 19,500 people in your whole business. És ebben a tökéletes 6 levels deep. 6 szint mélységig összesen 19.530 ember van a csoportodban. You understand? Értitek? Okay. Now, this is perfect. Ez a tökéletes példa. But let's make it really imperfect. De csináljuk nagyon nem tökéletesen. Let's say 90%, 9 out of 10 of those people, 9 out of 10, each 10, 90% quit. Tegyük fel, hogy 90%, tehát 10-ből 9 kilép. That means you have 1,953 people in your business. Ez azt jelenti, hogy van 1953 ember a csapatodban. In other words, this is a very bad example of building because 90% quit. Még egyszer, ez egy nagyon-nagyon rossz példa, mert itt ugye 90% kilép. But you still have 2,000. De még így is van 2000 ember, közel 2000 ember. Now, let's stop for a second and talk about your daily method of operation. Álljunk meg egy kicsit és beszéljük a te mindennapi tevékenységeidről. What if you make a commitment to talk to one person a day? Mi lenne, hogyha hozol egy döntést, hogy naponta egy emberrel beszélsz? And you'll never go to sleep at night unless you talk to one person that day. És soha nem mész el aludni addig este, amíg nem beszéltél legalább egy emberrel. How long would it take to talk to one person? Mennyi időbe telne beszélni valakivel? Even call and make an appointment. Még ha ez csak egy telefonhívás, hogy leegyeztess egy időpontot. You can have a busy day and still call one, couldn't you? Ugye még hogyha egy nagyon elfoglalt napod van, akkor is tudsz egy telefonhívást elintézni. We teach a 1-1-1. Talk to one person a day. Ezt az 1-1-1-et tanítjuk, beszélj egy emberrel naponta. Follow up on one person you already talked to. Kövess után egy valakit, akivel már beszéltél. And then talk to one person who's a distributor in your business every day. Egy disztribútorral a csoportodból minden nap. So that you're building the relationship with that one person. Így építed a kapcsolatot. This is so conservative. If you're full-time, you should be talking to more than one a day. But I'm doing this at the bare minimum for a full-time, distracted, busy person. Ez, hogyha teljes időben foglalkozol az üzlettel, akkor ez akkor is a nagyon-nagyon minimum. So if you have that daily method of operation, you teach your people to do the same, that means you have 1,953
people who talk to one person a day, that means almost 2,000 people are hearing about our business every single day. Hogyha ezt a nagyon-nagyon alap, egyszerű dolgot tanítod a csoportodnak, ennek a csoportnak, akkor van 1953 munkatársad, aki ugyanezt teszi, ami azt jelenti, hogy közel 2000 ember hall az üzletről a csoportodban naponta. 1,953 people are talking to one person a day. 1953 ember, aki naponta egy emberrel beszél. That's almost 14,000 people being talked to every week. Ez azt jelenti, ez közel 14 000 embert jelent hetente, aki hall az üzletről. That's 58,000 people here are being talked to every month. Ez 58 000 ember havonta. Are you with me? Követtek? Wait a minute. Are you saying that we failed 90% quit and people are only talking to one, that 10% only talks to one a day? Neked, hogy 90% kilépett, és csak mindenki egy emberrel beszél. Do you think you could build a business over time? If your goal is to get to 5 to $1 million of your money, and let's say $1 million of your money, let's say in 1 year, and people were talking to people, and you knew what you needed to get to in 6 months, what you needed to get to in 90 days, what you needed to do every month. I mean, if you have your long-range, short-range goals in place, Gondolod, hogy tudnád ezt and you help your people do the same, így építeni az üzletedet napról napra, hogyha megvan mondjuk akarsz keresni 1 millió forintot, and nobody goes, I'm sorry. egy év múlva, akkor ezt követve napról napra építeni az üzletedet? And nobody goes to bed without calling up one person, saying, hey, I've got some really exciting things I want to talk to you about. When can we meet over a cup of coffee? És senki nem megy addig lefeküdni este, aludni, amíg nem beszél legalább egy emberrel, hogy figyelj, van itt valami, amiről beszélnünk kellene, mikor tudunk találkozni egy kávéra. Get your emotions out of the way. Tedd félre az érzelmeidet. You don't care whether they say yes or no. Nem érdekel, hogy igent mondanak. You have no control over yes or no. Nem tudod kontrollálni az igeneket vagy nemeket. You might call them and they say, no, I don't want an appointment. Nem tudod kontrollálni, hogy ők azt mondják, hogy nem akarok találkozni. That's okay, because you don't care. Ez is rendben van, mert nem... Because you are emotionally detached. Mert érzelmileg érinthetetlen vagy. From what they say. Attól, hogy ők mit mondanak. All you care about is that you made the call. Az egyetlen dolog, ami fontos, hogy azt az egy hívás naponta megtett. You're not going to care about what they say, what the answer is. Nem érdekel, hogy mi a válasz. Do you think you could build a... If you say yes, just notify your face. Hogyha igen, akkor csak jelezd az arcodnak. All right. But here's how you could make a difference. És akkor nézzük, hogy hogyan tudnál egy különbséget. What if everybody sponsors 5, only 5 forever? Mi van akkor, hogyha mindenki csak 5-öt szponzorál örökké, but you sponsor 20? de te személyesen szponzorálsz 20-at? Because you're determined. Mert elkötelezett vagy, You want to succeed. Sikeres akarsz lenni. You have big goals. Nagy céljaid vannak. You can control you. Te tudod ellenőrizni saját magadat. You can't control the rest of them. Nem tudod kontrollálni a többieket. They only sponsor 5. Ők csak 5-öt szponzorálnak. And they only sponsor 5. És ők is csak 5-öt. And they only sponsor 5. Ők is csak 5-öt. And they only sponsor 5. És ők is 5-öt. You have 78,000 people in your business Több mint 78,000 because you control you and you sponsor 20. Mert te kontrolláltad saját magadat. And 90% quit. 90%. Hogyha 90% kilép, only 1 out of 10 stay. Csak 10-ből 1 marad. You still have 7,800 people in your business. Akkor is van 7,800 ember az üzletedben. See what a difference you made? Látod, mekkora különbséget hoztál létre te magad? Now let's say you want to become an emerald. Mondjuk smaragd akarsz lenni. So you decide, I'm going to sponsor 50.
And everybody else still sponsors 5. 50-et szponzorálsz, de mindenki más ugyanúgy csak 5-öt. And 5. És 5-öt. And 5. És 5-öt. And 5. 5-öt. And 5. Trust me, some won't even sponsor 5. Some will sponsor no one. Néhányan nem is fognak 5-öt szponzorálni, van, aki senkit nem fog. Some will sponsor 20. Van, aki 20-at fog. You have no control. Nem tudod kontrollálni. So why worry about it? Miért aggódnál miatta? You just control you. Te csak saját magadat kontrollálod. That's almost 200,000 people in your Ez business. közel 200 000 ember a csoportodban. We build a business. The first time we came to Europe, we built a business Először, amikor Európába jöttünk, that had 250,000 people in it. 250 000 ember volt a csoportunkban. I didn't know who they were. Nem tudtam, kik ők, I hadn't met them. nem találkoztam velük. I knew who I sponsored. Tudtam, hogy én kiket szponzoráltam. I knew how some of them sponsored. Néhányan tudtam, akiket ők This is szponzoráltak. called geometric growth. Ezt hívják geometriai növekedésnek. I don't understand it, Nem értettem, nem értem, but I believe it. de elhiszem, I can see it. látom. And if 90% quit, you still got a big A business. 90%-a kilép, akkor is egy nagy üzleted van. Events are your oxygen. A rendezvények a te az oxigénedben az üzletben. Events, you need events. When you're down, you need events. Szükséged van rendezvényekre, különösen ha lent vagy, akkor van a legnagyobb szükség. When you're ready to quit, when you had a bad week, you need to be at an event. Hogyha ki akarsz lépni, rossz heted volt, akkor ott kell lenned a rendezvényen. Drag yourself to the event. Ráncigáld el magad a rendezvényre valahogy. When you're excited, Ha lelkes vagy, when you're really positive, nagyon pozitív, the event needs you. akkor meg a rendezvénynek van szüksége rád. I used to go to events, and then I constantly be wanting to hit my head on the seat in front of me. Mentem rendezvényekre mindig, és rendszeresen volt úgy, hogy vertem a fejem az előttem lévő székbe. Because the speaker would say something that I knew my new distributor should have been there to hear. Mert az előadó valami olyat mondott, amit tudtam, hogy az új munkatársamnak hallania kellett volna. But I didn't insist that my new distributor be there. De nem voltam elég kitartó és kitartó az irányában, hogy ott legyen a rendezvényen. There are 2 things that make a lot of money in network marketing. 2 dolog van, ami sok pénzt eredményez a network marketingben. Recruiting A toborzás, szponzorálás and promoting events. és a rendezvények népszerűsítése. I know people who are successful and they're much better at promoting events than they are recruiting. Ismerek olyan embereket, akik nagyon sikeresek, és sokkal jobbak a rendezvények népszerűsítésében, mint a szponzorálásban. We have something called Discover Jeunesse events for new people to come and see hear the business. Itt Európában is van az a úgynevezett Discover Jeunesse rendezvény az új embereknek, ahova eljöhetnek és láthatják az üzletet. We have them in Orlando and we have them in different countries in Europe. Ez van Orlandóban és itt is Európában különféle országokban. I have a friend who is a double diamond in Jeunesse. Van egy barátom itt a Jeunesse-ben, egy dupla gyémánt. All he does is invite people to Discover Jeunesse. Minden, amit csinál ebben az üzletben, hogy a Discover Jeunesse rendezvényekre hívja az embereket. He lets the event build his business. Hagyja, hogy a rendezvény építse az üzletet. Because people hear the speakers, they hear people they relate to, they get excited, more excited than what he could have done. Mert az emberek eljönnek, hallják az előadókat, az előadóktól, a rendezvénytől lelkesek lesznek, sokkal lelkesebbek, mint amilyenné ő tudta volna tenni őket. Momentum is your friend. A momentum, az időzítés, a barátod. I built with companies not in momentum, and I built with companies in momentum. Dolgoztam olyan cégekkel, amelyek éppen momentumban, lendületben voltak, és dolgoztam olyanokkal, amelyek nem. Not momentum is hard work. A nem lendületben lévő céggel dolgozni kemény munka. When they're in momentum, it's much easier to build. Lendületben, momentumban dolgozni sokkal könnyebb. For every day you spend working your business in a momentum company, Hogyha
egy Momentumban lendletben lévő céggel dolgozol minden nap, it takes a week to do the same amount in a non-momentum company. amit itt egy nap alatt elérsz, az egy másik nem lendületben lévő céggel egy hétbe tenne. You are a pioneer in Hungary. Ti úttörők vagytok itt Magyarországon. Hungary will be big. Magyarország nagy lesz. It is just a baby right now. Ez most még egészen csak kis baba, kis bébi. When it becomes big, Amikor nagy lesz, you will either make a lot of money or you will not be here because you gave up too early. vagy nagyon sok pénzt fogsz keresni, vagy nem leszel itt, mert feladtad túl korán. So I want you to understand when you're a pioneer, it means things are not perfect. Azt szeretném, hogy megértsétek, hogy nektek, amikor úttörők vagytok, nem minden tökéletes. If things were perfect, that means you would have got in too late. Hogyha minden tökéletes lenne, az azt jelenti, hogy túl későn vagy itt. So not perfect is really good timing. Tehát az, hogy nem tökéletesek a dolgok, az egy nagyszerű időzítés. So when you finally reach your destination, Amikor végre eléred a célodat, I promise you, when you get to that goal and that destination where you're making 2 million, whatever you have in money, when you're making that every single month, when you get there, amikor eléred a célodat, megkeresed azt ami 1-2 milliót, amit szeretnél, you're going to say, what took me so long? mert azt fogod kérdezni, hogy mi tartott ilyen You sokáig. say, why did I get distracted? Miért hagytam, hogy eltereljék a Why did I figyelmet? let people pull me off course? Miért hagytam, hogy az emberek letérítsenek az utamról? Why did I listen to the dream stealers? Miért hallgattam az álomrablókra? Why did I worry who got in and who said no? Miért aggódtam amiatt, hogy nemet mondott valaki? We're going on the Mediterranean cruise in a week. Egy hét múlva megyünk a mediterrán hajóútra. I promise you, when you earn trips like that, Megígérem neked, hogy amikor ilyen utakra minősülsz, you'll have a hard time remembering who said no. nagyon nehéz lesz arra gondolni, arra emlékezni, hogy ki mondott nemet. Last year, the company took us to Tahiti. It was Diamond Club. Tavaly Tahitira vitt minket a cég egy gyémánt utazás keretében. I couldn't for the life of me remember the people that had said no. Nem tudtam visszaemlékezni azokra az emberekre, akik nemet mondtak. So, when I say be all in, Amikor azt mondom, hogy legyél teljesen benne az üzletben, you need to have a talk with you. kell folytatnod egy beszélgetést saját magaddal. I'm either going to do this or I'm not, but I'm not going to do it halfway. Beszéltek magaddal, hogy csinálom, vagy nem csinálom, de nem csinálom félig. I'm not going to do it today and not tomorrow. Nem csinálom úgy, hogy ma igen, de holnap nem. I'm not going to do it when I'm in a good mood and not when I'm in a bad mood. De nem úgy, hogy amikor jó kedvem van, csinálom, amikor nincs jó kedvem, akkor nem. I'm going to be consistent every single day no matter what. Kitartó leszek minden nap, nem számít, hogy mi van. You will never learn to skate unless you put both feet on the ice. Soha nem fogsz úgy megtanulni, kocsolyázni, hogyha nincs mind a két lábad a jégen. And it's not important how many times you fall, is it? És ugye nem számít, hogy hányszor esel el. It's important how many times you get up. Az a lényeg, hogy hányszor kezd fel. My journey that I remember so well Az én utamra nagyon erősen emlékszem. was a gift to me. Egy áldás, egy ajándék számomra. It was a gift to me because had I not traveled that journey of hardship, Ez egy ajándék, mert ha nem ezen a nehéz úton mentem volna végig, I would not be able to relate so well to your journey. akkor nem tudnék ennyire jól azonosulni a te utaddal. Do you get that? Ezt értitek? Your journey is valuable to you. Az utat nagyon értékes The számomra. ups, the downs, A fent és a lent, the tears, a könnyek, the frustration, frusztráció, the days you wanted to quit, azok a napok, amikor ki akarsz lépni, they are so valuable. nagyon-nagyon értékesek. Because your journey is leaving a footprint Mert az utat lábnyomokat hagy, that other people behind you will follow. amit a mögötted jövő And you'll be able to say, follow me
it works. És azt tudod mondani, hogy kövess engem, mert ez működik. You know, there are so many people successful in Jeunesse. If there was no one successful, then we'd say maybe it doesn't work. Rengeteg ember sikeres a Jeunesse-ben, hogyha senki nem lenne sikeres, akkor azt mondhatnánk, hogy lehet, hogy ez nem is működik. But other people have made it work. Why not you? De rengeteg ember, több száz ember sikerre vitte, miért nem tudnád te is? You know, you need to embrace this journey Értékelned kell ezt az utat, and understand every desire you have in your heart és megértened, hogy minden vágy, ami a szívedben van, is the universe prodding and pushing you az univerzumtól jön és tolnak a vágyaid irányába, to fulfill your own dreams. hogy megvalósítsd az álmaidat. But without your dreams, you'll never know where you're going to go. De az álmaid nélkül soha nem fogod tudni, hogy hova mész. I hope I've helped you. Remélem tudtam segíteni.